Guten Tag. Ich habe vergessen, Guten Tag zu sagen. Ja, guten Tag. Wir hatten ein bisschen Hausaufgabe. Ich habe letzten Donnerstag habe ich Ihnen gesagt, bitte lesen Sie Aufgabe 12 im Kursbuch, Seite 92, Aufgabe 12. Haben Sie das gelesen? Ja? Haben Sie die Texte gelesen? Es gibt einen ganz kleinen Tipp. Es gibt einen ganz kleinen Tipp hier auf Seite 92 oben. Seite 92 oben haben wir einen kleinen Tipp. Schwierige Texte verstehen. Schwierige Texte verstehen. Schwierig? Ja? Schwierige Texte verstehen. Versuchen Sie es ohne Wörterbuch. Versuchen Sie es ohne Wörterbuch. Versuchen Sie ohne Wörterbuch schwierige Texte zu verstehen. Sie müssen nicht jedes Wort verstehen. Es ist nicht nötig. Es ist nicht nötig. Necessary. Die Note would be need. No? The note would be need, but eine but also urgency in the sense of an urgent need, the note. Okay. Dann haben wir auch der Notfall, die Notfälle. Was ist ein Fall? Ein Fall? A case. A case. So what would be a notfall? Not a case study. Why? Where is the study? What is a notfall? Note is need, an urgent need. Notfall. Yatila, a little louder. Emergency. A notfall is an emergency. Okay. Das ist ein Notfall. Oder eine Notsituation. Eine Notsituation. Ein Notfall ist ein Emergency. Emergency. Ein Notfall oder eine Notsituation. Nötig. Also, ich habe gesagt, wir lesen jetzt auf Seite 92 im Kursbuch, Seite 92, schwierige Texte verstehen. Versuchen Sie es ohne Wörterbuch. Sie müssen nicht jedes Wort verstehen. Es ist nicht nötig. It is not necessary. Es ist nicht nötig, dass Sie jedes Wort verstehen. Klar? There is a tip on how to read difficult texts, and this is useful universally. It is not just meant for this, but even when you come across texts which are difficult to comprehend, it is useful to have some clues about how to deal with such texts. Okay, yeah, Gesundheit. Schwierige Texte verstehen. Versuchen Sie es ohne Wörterbuch. Sie müssen nicht jedes Wort verstehen. Earlier, when we did the Modalverben, als wir die Modalverben gelernt haben, früher, wir haben die Modalverben gelernt, müssen. Was bedeutet müssen? How do you explain that? Must means what? Means what? No, it must be done. It is compulsory, it is obligatory, must be done. Okay. So, and how would you say something
you may not, you must not do something. How do you express a negative compulsion in German? Dürfen nicht. Dürfen nicht. We have done this distinction that if you have to indicate a positive compulsion, you can use müssen, but for a negative compulsion, we have to use dürfen nicht, because müssen nicht in German becomes need not. Okay, is that clear? And here you have an example of müssen nicht. Sie müssen nicht jedes Wort verstehen. Klar? So it is not, the text is not telling you that you must not understand any word. Okay, that is not the case. It's saying that you need not understand every word, but still you can get a sense of the text. Okay. Also Sie müssen nicht jedes Wort verstehen. Konzentrieren Sie sich auf die Wörter, die Sie verstehen. Welche Wörter verstehen Sie? Bitte konzentrieren Sie sich auf die Wörter, die Sie verstehen. Ja? Nutzen Sie auch die Informationen auf Fotos. Es gibt Fotos, es gibt Bilder, es gibt vielleicht ein Diagramm. Ja? Also bitte benutzen Sie die Information, die auch auf Fotos ist, und so können Sie einen Text verstehen. Ist klar? Okay, wir beginnen heute mit 13. Wie viele haben versucht, Aufgabe 12 zu lesen, die Texte zu lesen? Haben Sie die Texte gelesen? Nur Ria hat gesagt ja. Wie viele haben das gelesen? Gut. Und haben Sie Fragen zu den Texten? Verstehen Sie alles? Ja? Okay. Dann beginnen wir mit 13 und dann können wir vielleicht die Texte schnell lesen und die Fragen beantworten. Aber zunächst mal 13. Hören Sie den Bericht über Geocaching. Ja, in diesem Text geht es um Geocache. Ja? Und was das ist, das haben Sie vielleicht verstanden. Das ist eine Art Treasure Hunt oder Schatzsuche. Ja, aber wir machen zunächst mal 13a, das ist ein Hörtext. 13a, hören Sie den Bericht über Geocaching in Luzern. Luzern, wo ist Luzern? In Schweiz, aber wie sagt man in Switzerland? Little louder. In der Schweiz. Wo ist das Mikrofon? Ja, warum ist das versteckt? Warum ist das Mikrofon versteckt? Ein neues Verb. Verstecken? Ein altes Verb. Ja. Bitte verstecken Sie das Mikrofon nicht. Ja. Hören Sie den Bericht über Geocaching in Luzern. Über welche Sehenswürdigkeiten spricht die Person? Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeit? Ja. Welche, ja, sehen. Was ist sehen? Würdig. Würdig? Worthy. Würdig. Sehenswürdigkeit ist etwas, was sehenswürdig ist. So the tourist attractions in a town or a city are called Sehenswürdigkeiten. Places worth visiting or places worth seeing. Über welche Sehenswürdigkeiten spricht die Person? Notieren Sie die Reihenfolge. Okay. Wir haben hier 4 Sehenswürdigkeiten in Luzern. Einmal eine Brücke. Wie heißt die Brücke? Wo ist das Mikrofon? Vardhini, wie heißt die Brücke? Kappelbrücke am Vierwaldstätter See. Kappelbrücke. Am Vier... Kappelbrücke. Okay.
Kappelbrücke am Vierwaldstätter See. Vierwaldstätter See. Am Vierwaldstätter See. Gut. Kapellbrücke. Was ist eine Kapelle? Was ist eine Kapelle? Eine Kapelle. A chapel, yeah, which is a small church, chapel. Okay, chapel. Kapellbrücke. Und dann geben Sie das Mikrofon weiter, Hanusha. Lesen Sie, wie heißen die Sehenswürdigkeiten? Einmal Kapellbrücke und dann Kultur- und Kongresszentrum. Kultur, Kultur- und Kongresszentrum. 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 Ja, Kultur- und Kongresszentrum. Geben Sie das Mikrofon weiter, Aishwarya. Wie heißen die Sehenswürdigkeiten? Ja. Bahnhof Luzern. Bahnhof Luzern. Luzern. Bahnhof Luzern. Bahnhof Luzern. Ja? Bitte geben Sie das Mikrofon weiter. Musikmauer. 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 Ja? Was ist eine Mauer? Wall. Ja, Musikmauer. Okay. Das ist 2,27. 2. Aufgabe 13a. Unser Thema heute ist ja Geocaching. Und eine sehr schöne E-Mail dazu hat uns Wolfgang aus Ulm geschickt. Er war letzte Woche mit seiner Frau in der Schweiz, in Luzern. Aber nicht nur zu einer normalen Stadtbesichtigung. Sie finden Stadtbesichtigungen langweilig? Dann machen Sie es doch mal anders. Suchen Sie einen Cache und lernen Sie dabei gleichzeitig interessante Sehenswürdigkeiten kennen. Genau das haben Wolfgang und seine Frau letzten Samstag gemacht. Er schreibt in seiner Mail: Am Nachmittag haben wir dann eine Geocache-Stadttour oder genauer eine Multicache-Stadttour gemacht. Der erste Geocache war am Kultur- und Kongresszentrum Luzern versteckt. Das war nicht leicht, aber wir haben es trotzdem schnell geschafft. Hochmotiviert sind wir zur nächsten Station. Der nächste Cache war am Bahnhof. Hier sind gleich ein paar Caches versteckt. Wir haben einen Schatz gefunden und uns im Logbuch eingetragen. Das nächste Ziel war der Schatz auf der Kapellbrücke. Es ist ein bisschen schwierig, weil da so viele Touristen sind. Aber wir haben ihn schon bald gefunden und konnten dann gemütlich und stressfrei über die Brücke gehen und alles genau ansehen. Zum Schluss hat uns unsere Tour noch an die Musikmauer geführt. In der Beschreibung im Geocache kann man lesen, dass diese Mauer ein Teil von der ersten alten Stadtmauer ist. Oben auf dem Berg war die Freude groß. Die Aussicht war toll. Nach 4 gefundenen Geocaches haben wir viel über die Stadt Luzern gelernt. Es gibt noch viele weitere Geocaches in Luzern und ich denke, wir kommen wieder. Aufgabe 13a. Ja, haben Sie das? Wo war die erste Geocache? Kultur- und Kongresszentrum war Nummer 1. Danach am Bahnhof. Wo ist das Mikrofon? Ja. Nummer 1, Geocache Nummer 1. Kultur- und Kongresszentrum. Gut. Kulturcache Nummer 2. Bahnhof Luzern. Bahnhof Luzern. Geocache Nummer 3. Kappelbrücke am Vierwaldstätter See. Kappelbrücke. Am Vierwaldstätter See. Am Vierwaldstätter See. Vierwaldstätter See. Ja. 4. Musikmauer. 4. Musikmauer. Vierwaldstätter See. Ja. 4. Vierwaldstätter See. 4. Vier Wald. 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 Städte. Städte. Vierwaldstätter Vierwaldstätter See. See. Ja. Vierwaldstätter See. Und Geocache Nummer 4. Musikmauer. Musikmauer. Ja. Am Musikmauer. Ja. Okay. Eine normale Stadtbesichtigung. Stadtbesichtigung. Normal City. Eine Stadtbesichtigung
Besichtigung. Ja, City Tour, City Sightseeing, eine Stadtbesichtigung. Also das war keine normale Stadtbesichtigung, sondern sie haben mit Geocaches die Stadt entdeckt. Decke, was ist Decke? Nein, Decke. To set, ja, den Tisch decken is to set the table, but Decke, im Zimmer, wo ist die Decke? In diesem Zimmer, wo ist die Decke? Was ist das? Was ist das hier? Boden, der Fußboden, das sind die Wände, waren die Wände und das ist die Decke. Das ist die Decke. Ja, Decke bedeutet auch cover. Any kind of cover is a Decke. Okay. Or a Deckel also. A Deckel would be something that you put on top of a bottle or a kettle, that would be a Deckel. And what you pull over yourself when you're sleeping, that's eine Decke auch. Yeah? Is it clear? So a bed sheet that you pull over yourself is a Decke as well. The verb is decken. Decken is to cover. In the case of dining, it is used den Tisch decken. Actually, what it also means is that you actually put a tablecloth on the table and you set the table. Okay, so that is also in a sense covering the table. Okay, so aber wir haben jetzt hier das Verb entdecken. Entdecken. Was bedeutet entdecken? Entdecken. Entschuldigen. Was bedeutet entschuldigen? Excuse. Entschuldigen. So Schuld, was ist Schuld? Schuld. Who is talking? Aparna? Ja, was ist Schuld? What is Entschuldigung or entschuldigen? To excuse. To excuse. So to excuse means what? To forgive, to excuse means what? How do you explain it to somebody who doesn't understand the word? What is the meaning of to excuse? I don't understand. Please explain. To forget the consequences of a mistake that the other person. A mistake to undo or forget or cut out the consequence of the mistake. What does the mistake induce in you? Sadness, disappointment. Malavika, louder. Guilt. Guilt, Schuld. Okay, Schuld. Blame, Schuld. Who is to blame? Wer ist Schuld? So Entschuldigung, meaning what? Or entschuldigen means to de-blame, to disblame. Okay, that kind of a thing. To cut out the blame. Is it clear? Entschuldigung or entschuldigen. So entdecken. To discover, entdecken. Also eine Stadt, keine normale Stadtbesichtigung machen, sondern eine Stadt mit Geocache entdecken. Okay, mit Geocaches entdecken. Man macht eine Schatzsuche. Schatzsuche. Ja. Der Schatz, die Schätze, is a treasure. But Schatz is also a very normal way of addressing someone that you love, that you're close to. And what is the English one for your, what do you normally call a beloved person? Darling, thank you. So, Schatz is a fairly regular German equivalent of darling. Okay. Or people also say Schatzi.
Schatzi or Schatz, very different, what do you say, variations of the word. Der Schatz ist Treasure. Die Schatzsuche. Also eine Schatzsuche machen und so eine neue Stadt entdecken. Ja, und so eine neue Stadt entdecken. Okay. Haben Sie Fragen? Haben Sie Fragen zu 12? Those who have read 12a and 12c, the others can just follow. We are going to read it very fast, but those who have read, if you have questions, you can stop after every paragraph and ask. Geocaching auf der Suche nach dem Schatz. Ja, möchten Sie lesen, Ria? Nehmen Sie das Mikrofon. Geocaching ist Geocaching ist Eine Art. Schatzsuche mit Hilfe von GPS-Geräten. Ja, ist eine Art Schatzsuche mit Hilfe von GPS-Geräten. Ja? Jemand versteckt etwas, einen Sogenannten Geocache, dann stellt er die geografischen Koordinaten von dem Versteck ins Internet. Andere Leute suchen dann mit ihrem GPS-Gerät das Versteck. Gut. Ja, jemand versteckt etwas, einen sogenannten Geocache, verstecken. Dann, was macht der Mann dann, was macht die Person? Dann stellt er die geografischen Koordinaten, ja, von dem Versteck ins Internet. Ins Internet stellen. Okay. Stellen is to put, no? To put these coordinates on the Internet. Ins Internet stellen. Andere Leute suchen dann mit ihrem GPS-Gerät das Versteck. Okay, ist klar? Ja, lesen Sie weiter und markieren Sie alle Wörter, die Sie kennen. Entscheiden Sie dann, welcher Satz fasst den jeweiligen Abschnitt richtig zusammen? A oder B? Was ist ein Geocache? Ja, wer hat den Text schon gelesen zu Hause? Who all have read the text? Ja, Nandika, lesen Sie weiter. Was ist ein Geocache? Was ist ein Geocache? Cache kommt aus dem Französischen und ist ein Behälter, zum Beispiel eine wasserdichte Dose. Ein Behälter. Cache ist ein Behälter. Cache ist ein französisches Wort. Auf Französisch bedeutet Cache Behälter. Was ist Behälter? Ja, behalten, Behälter. Zum Beispiel eine wasserdichte Dose. Wasserdicht, waterproof, watertight, waterproof. Dose. Ja, Dose is also can. Ja, eine Dose Cola. Zum Beispiel a can of Coke or eine Dose Cola. Ja, die Größe. Die Größe ist egal. Er kann sehr klein, eine kleine Dose oder auch sehr groß sein. Zum Beispiel ein Tresor. Ein Tresor. Ja. Die Größe ist egal. Ob jetzt it's der Geocache, not die. I was saying die earlier. Der Geocache. So, ob der Geocache klein ist oder groß ist, das ist egal. Doesn't matter. Das ist egal. Okay, that's all the same. Egalité, Französisch. Egalité? Equality, yeah, Egalité. It's egal, it's all the same. It's all equal, it's all the same, it's egal. Standard expression for doesn't matter. Okay, das ist, und man sagt auch, das ist mir egal. Das ist mir egal. I don't care. Ist mir egal. Doesn't matter to me. Also, die Größe ist egal. Noch einmal, die Größe ist egal. Die Größe ist egal. Er kann sehr klein, eine kleine Dose oder auch sehr groß sein. Zum Beispiel ein Tresor. Ein Tresor. Ein Tresor. What is Tresor? Safe, ja. Wichtig ist, dass die Behälter den Inhalt,
nämlich den Schatz gut Schützen. 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 Wichtig ist, dass die Behälter den Inhalt, das heißt den Schatz, gut schützen. Schützen, protect, schützen. Protect. Ja, weiter. Der Behälter ist also zu, wenn man ihn findet. Der Behälter ist also zu, wenn man ihn findet. Der Behälter ist zu. Closed. Auf und zu. Ja? Meistens sind es Plastikdosen, die auch im Winter bei Minustemperaturen Bei Minustemperaturen und im Sommer bei Temperaturen bis 35 Grad nicht kaputt gehen. Gut, sehr gut. Nur Temperaturen. Temperaturen. Not Turin, but Temperaturen. Temperaturen. Bis 35 Grad nicht kaputt gehen. Bis 35 Grad. 5. 55. Yeah. So the umlaut is coming while you are reading it, the umlaut is coming where it is not there and it's not coming where it is there. Okay, so, aber das war gut, Sie haben gut gelesen. Das war fließend, 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 fluent, fließend, something that flows, fließen is to flow, fluent, das war fließend. Ja, also, was ist ein Geocache? Welcher Satz stimmt? Ein Geocache ist sehr oft eine stabile Dose aus Plastik, die Größe ist nicht wichtig. Oder ein Geocache ist eine große Dose, die im Winter nicht kaputt geht. Ja, wo ist das Mikrofon? Arpan, welcher Satz? A oder B? A. Lesen Sie den Satz. Eine Geocache ist sehr oft eine stabile Dose. Eine stabile Dose. Eine stabile Dose aus Plastik. Die Größe ist nicht wichtig. Die Größe ist nicht wichtig, ja? Die Größe ist egal, ist nicht wichtig, klar? Okay. Ja, machen Sie weiter. Was ist in einem Geocache? Was ist in einem Geocache? Geocache. 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 Im Geocache sind immer ein Logbuch und kleine Schätze. Schätze. Oft zum Tauschen. Oft zum Tauschen. Wenn man einen Cache findet, darf man etwas herausnehmen und dafür etwas anderes hineinlegen. Gut, hineinlegen. Etwas herausnehmen und etwas anderes hineinlegen. Das ist tauschen. Tauschen. Man nimmt etwas und man gibt etwas. Tauschen. Ja? Tauschen? Tauschen. Nein. Sie haben ein Buch und ich habe auch ein Buch. Sagen wir, Sie haben einen sehr interessanten Roman. Ich habe auch einen sehr interessanten Roman. Sie haben meinen Roman nicht gelesen. Ich habe Ihr Buch nicht gelesen. Wir tauschen. Swap, exchange, wir tauschen. Ja? Diesen Tausch notiert man dann im Logbuch und auf der Internetseite des Caches. Des Caches, ja. Diesen Tausch notiert man dann im Logbuch und auf der Internetseite des Caches. Ist klar? Ja. Also, geben Sie das Mikrofon weiter. Satz A: In einem Geocache sind ein kleines Buch und eine Internetadresse. Oder in einem Geocache sind ein kleines Buch und kleine Gegenstände. A. In einem Geocache sind ein kleines Buch und eine Internetadresse. Internetadresse. Oder B. In einem Geocache sind ein kleines Buch und kleine Gegenstände. What is a Gegenstand? Things, Objects. Und kleine Gegenstände. A oder B? A. A oder B? B. Im Geocache sind immer ein Logbuch. Das ist the first sentence of the paragraph. Logbuch ist ein kleines Buch, okay. Und kleine Schätze. And small treasures, small objects. Okay. Whether there is an internet address in the geocache or not, we don't know. The text doesn't say that. It only says that once you have done the exchange of the treasure that you have found,
then you have to log it in the book that is there, and then you can also log it in the website of the cache. So B, yeah, B. that's B. In einem Geocache sind ein kleines Buch und kleine Gegenstände. Gegenstände, gut, ja. Dann Adityan, lesen Sie weiter, ein bisschen schneller jetzt. Wo findet man Geocaches? Geocaching ist ein Spaß für Jung und Alt in der Natur. Und die Natur. Natur. Yeah, the words ending with UR, it's not a flat Natur, it's a little Natur, Kultur, Temperatur, Uhr, die Uhr. Yeah? So, Natur, Geocaching ist ein Spiel, ist ein Spaß für Jung und Alt in der Natur. Und die Natur ist allen Geocaching-Fans wichtig. Ja. Deshalb machen Geocacher die Natur nicht kaputt. Das heißt, sie graben keine Löcher in die Erde und machen keine Pflanzen kaputt. Klar? Meistens verstecken sie die Caches in kleinen Höhlen und Bäumen. Unter Bäumen. Unter Bäumen. In alten Häusern und so weiter. Im Internet gibt es Geocache-Seiten. Hier findet man Landkarten mit allen Geocaches. Zu jedem Cache findet man Informationen über den Weg und das Gelände. Gibt es Berge, muss man schwierige Wege gehen. Ja, okay. Geocaching ist ein Spaß für Jung und Alt in der Natur. Und die Natur ist allen Geocaching-Fans wichtig. Für alle Geocaching-Fans ist die Natur sehr wichtig. Ist klar? Ja. Deshalb machen Geocacher die Natur nicht kaputt. Kaputt machen? To destroy. Kaputt machen. Kaputt machen. Also Geocacher machen die Natur nicht kaputt. Ist klar? Geocacher schätzen die Natur. Schätzen is also a verb, by the way. Schätzen would mean what? To treasure, to, yeah. To value. Sorry. To value. Schätzen is also to estimate, by the way. Okay, it's also a way of asking how do you value this. Okay, in that sense also you can say, was schätzen Sie? Was kostet zum Beispiel ein Haus in Alwarpet? Was schätzen Sie? What do you think? What is your estimate? What would a house in Alwarpet cost? Was schätzen Sie? That also a way of using schätzen. Okay, schätzen, to value. Okay, but schätzen is also to treasure, in the sense of to hold important. Okay. Ja, das heißt, sie machen Natur nicht kaputt, das heißt, sie graben keine Löcher. Loch, Löcher, Holes, graben, dig, graben. Ist unregelmäßig. Begraben ist to bury, as in to bury the dead, to bury, begraben. Ich begrabe, du begräbst. Ich grabe, du gräbst, er gräbt. Wir graben, ihr grabt, sie graben. And habe, begraben. Okay. Graben, gräbt, grub, gegraben. That's a grub. Yeah. Meistens verstecken sie die Caches in kleinen Höhlen. Die Höhle. Etwas ist whole, H-O-H-L. Whole is hollow. Höhle? What would be a Höhle? A cave. Unter Bäumen, Baum, tree, under the trees, in
alten Häusern und so weiter. Ja? Okay. Im Internet gibt es Geocache-Seiten. Hier findet man Landkarten mit allen Geocaches. Zu jedem Cache findet man Informationen über den Weg und das Gelände. Bäumen. Der Baum, die Bäume. Tree. Nein, der Baum, die Bäume, Umlaut comes on to A, is a tree. Gelände, Gelände, the terrain, Gelände. But this Gelände is also let's say what do you say, a piece of land is also das Gelände. So zum Beispiel IIT Madras Campus, das ist ein großes Gelände, das ist ein wirklich großes Gelände. Ja? Okay, wo sind wir? Swaminathan, haben Sie das gelesen? Have you read it? No? Malvika, have you read it? Ketila? Who has read it? You can pass the mic here, Hanusha. Sorry, we have to check the A oder B. Geocaches sind oft unter kleinen Pflanzen versteckt. Es gibt viele Bücher mit Landkarten für Geocaching oder Geocaches sind oft in Höhlen, Bäumen oder Häusern versteckt. Online findet man Landkarten mit den Caches. B, ja, B ist richtig. Jetzt, welche besonderen? Welche besonderen Geocaches gibt es? Bei traditionellen Caches findet Bei traditionellen Caches. Traditionellen Caches findet By. If you are saying, then start the sentence again. Bei traditionellen Caches findet man im Internet die Koordinaten vom Schatz und schon kann die Suche beginnen. Ja. Es gibt aber auch Multicaches. Bei diesen Caches muss man Aufgaben lösen. Dann kann man den Stadt finden. Gut. Oft sind dann die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg wichtiger als der Stadt. Gut. Das Suchen von einem Cache kann also gleichzeitig eine kleine Stadt Besichtigung oder eine sehr schon Naturwanderung sein. Ja. Bei traditionellen Caches findet man im Internet die Koordinaten vom Schatz. Im Internet sind die Koordinaten da und schon kann die Suche beginnen. Und man beginnt die Suche nach diesen Koordinaten. Klar? Es gibt aber auch Multicaches. Bei diesen Caches muss man Aufgaben lösen. Aufgabe? Task. Lösen. Aufgaben lösen. Dann kann man den Schatz finden. Ist klar? Oft sind dann die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg wichtiger als der Schatz. Das heißt, man geht auf die Suche nach dem Schatz, aber man geht über das Kultur- und Kongresszentrum, den Bahnhof oder die Kapellbrücke und diese Sehenswürdigkeiten sind wichtiger als der Schatz. Ist klar? Ja, also das ist dann das Suchen von einem Cache kann also gleichzeitig eine kleine Stadtbesichtigung sein oder eine sehr schöne Naturwanderung. Okay, also A, bei Multicaches muss man Aufgaben lösen, dann bekommt man die nächsten Koordinaten. Oder B, bei Multicaches stehen die Koordinaten im Internet. A, ja, muss man Aufgaben lösen, dann bekommt man die nächsten Koordinaten.
Ja, vielleicht, das kann auch ein 13b, das kann auch eine Hausaufgabe sein. You can do it also an assignment. Wählen Sie eine Sehenswürdigkeit aus 13a und recherchieren Sie im Internet. And do it as a internet research, but not one. You have to take all of them if you want to do it as an assignment. Okay. Wann gebaut, wie teuer, wofür gebaut, wofür, for what, for what, Besonderheiten etc. Okay. Damit sind wir fertig mit Lektion 8 endlich. Ich möchte nur 2 Minuten die erste Einführung machen in Lektion 9 und dann machen wir Schluss für heute. Ist das okay? Ja, wir nehmen noch 2 Minuten Zeit. Run through the PPT of Lesson 9 beginning. Zusammenleben. Das ist die Lektion 9, Zusammenleben. Und wir haben bei der Aufgabe 1 haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 Fotos. 5 Fotos von? Das sind Fotos von? Häusern. Von Häusern. Von Häusern. Sehen Sie die Fotos an. Sehen Sie die Fotos an. Aufgabe 1. Wo wohnen die Leute? Ja, wo wohnen die Leute? Was gefällt Ihnen am besten? Was gefällt Ihnen am besten? Was gefällt Ihnen nicht? Warum? Das sind die Fragen. Also bitte lesen Sie die Texte. Bitte lesen Sie die Texte mit diesen Fragen im Kopf. Kopf? Ja, mit diesen Fragen im Kopf. Wo wohnen die Leute? Was gefällt mir? Das Haus auf Bild 1. Wo ist das? Bild 1, das Haus? Ja, Hanusha. Mikrofon. In der Nordsee. In der Nordsee, okay. Und? Insel. Insel. Was ist eine Insel? Island. Das ist ja, also auf einer Insel. Das Haus ist auf einer Insel. Ja? Nummer 1. In der Nordsee. Finden Sie das interessant? Finden Sie das gut? Ja? Nein? Warum? Bitte denken Sie daran. Wir machen das morgen. Ja? 2. Was für ein Haus ist das? Hausboot. Hausboot. Das zweite Wort. Unser Hausboot. Hausboot. Und gefällt Ihnen das? Nein? Ja? Nein? Warum? Warum nicht? Was ist interessant? Was ist nicht interessant? Haben Sie Angst? Angst? Haben Sie Angst? No, no. Angst is not exciting. Fear. Are you afraid? Are you frightened? Haben Sie Angst? Nummer 3. Haus Nummer 3. Ein Mikrohaus. Nummer 4. Ein Bauernhof. Ein Bauernhof? Wer ist ein Bauer? Ein Bauer ist ein? Louder so that it gets Farmer, ja. Ein Bauernhof? Farmstead. Farmhouse, Farmstead. 5. Wo ist das? Dieses Haus, Nummer 5. Was ist dieses Gebäude? Gebäude? Building. Was ist dieses Gebäude? There is one word there which tells you what this building is. Kirche, das ist eine Kirche. Ja, was ist, wenn man eine Kirche nicht mehr als Kirche benutzt? Dann machen wir das zu unserem Haus. If one is not going to use the church as a church,
then you can make it into your house. That's what they have made. That's what they've done.